Today, we will see the different expressions starting from the differential equation. It means we will start from the differential equation and we will obtain an expression for acceleration, expression for velocity, and expression for displacement. So here the first expression is expression for acceleration starting from or using the differential equation. म्हणजे डिफरन्शियल इक्वेशन पासून सुरुवात करायची आणि डिफरन्शियल इक्वेशन पासून सुरुवात केल्यानंतर आपल्याला ऍक्सेलरेशनचं एक्सप्रेशन करायचं आहे. So we know the differential equation for linear SHM is given by d2x upon dt square plus omega square x is equal to 0, where x is the displacement. x displacement आहे. x चं डबल डिफरन्शिएशन घेतलं d2x upon dt square plus omega square x is equal to 0. Rearranging the terms, so d2x upon dt square is equal to minus omega square x. So this is equation 1. Then we will find the value of d2x upon dt square. So d2x upon dt square is equal to dy dt of dx by dt. But dx by dt is equal to dx by dt is the rate of change of displacement, and the rate of change of displacement with respect to time is known as a velocity. So this is a velocity. So if we substitute this value here, this is equal to dv by dt, but rate of change of displacement dv by dt is equal to acceleration a. Acceleration a. So this is equal to acceleration a. This is acceleration a. So if we substitute this value of d2x upon dt square in equation 1, या equation 1 मध्ये जर व्हॅल्यू ठेवली तर काय येईल आपल्याला? acceleration a is equal to minus omega square x. This negative sign shows that acceleration and displacement are in opposite direction. Negative sign shows that acceleration a and displacement are in opposite direction. एकमेकांच्या opposite आहेत. And if we take the scalar form or magnitude of the equation, magnitude a is equal to omega square x. Acceleration is equal to omega square x. So this is the expression for acceleration. Then it's a different cases. Different cases. First case. At mean position. Mean position ला काय असेल? At mean position we know acceleration a is equal to omega square x. At mean position x is equal to 0. It means if we draw the figure, so this is the mean position O and these are the extreme positions A and B. Then particle is here and it is in this direction. So at this mean position x is equal to 0. At mean position x is equal to 0.
x is equal to 0. So acceleration at mean position is equal to omega square into 0 is equal to 0. So here we can write acceleration at mean position is 0. This one is a note. What we can write? Acceleration at mean position is 0. म्हणजे या मीन पोझिशनला जे ऍक्सेलरेशन असणार आहे हे ऍक्सेलरेशन 0 असेल. देन सेकंड केस, at mean position, instead of mean position, at extreme position, we know acceleration is equal to omega square. In this position, the particle is here at extreme position and it is coming back toward the mean position. So at extreme position, x is equal to a, where a is the amplitude. What is meant by amplitude? It is the maximum displacement of the particle on either side of the mean position. या मीन पोझिशनच्या या बाजूची किंवा या बाजूची जी मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट असेल तर आपण अँप्लिट्यूड असं म्हणतो. सो वेअर ए इज अँप्लिट्यूड. So here at extreme position, x is equal to a, and at acceleration at extreme position is equal to omega square a, that is equal to a omega square. So acceleration is a maximum. So this is a maximum. Acceleration is a maximum at extreme position. So note, at extreme position, acceleration at extreme position is a maximum. Acceleration at extreme position is maximum. म्हणजे या पोझिशनला ऍक्सेलरेशन मॅक्झिमम आहे आणि मीन पोझिशनला ऍक्सेलरेशन हे 0 आहे. तर अशा प्रकारे ह्या ऍक्सेलरेशनचं इक्वेशन आणि त्याच्या दोन केसेस, value of acceleration at mean position and value of acceleration at extreme position. So the second expression is expression for velocity using the differential equation. It means we will start from the differential equation and we will obtain an expression for the velocity of a particle performing the linear simple harmonic motion. So as we have to start from the differential equation, the differential equation for linear SHM is given by d2x upon dt square plus omega square x is equal to 0. We have to rearrange this equation, and d2x upon dt square is equal to minus omega square x. This is equation 1. This d2x upon dt square, this can be written as, so d2x upon dt square is equal to d by dt of dx by dt. But dx by dt is equal to v, that is a velocity. V. Then substitute this value here. This is equal to dv by dt. This equation is written as a dv by dx into dx by dt. But dx by dt is equal to v, that is a velocity, that is the rate of change of displacement with respect to time is known as a velocity. So dx by dt is equal to v. So v into dv by dx.
So this is the value of d2x upon dt square. d2x upon dt square ची value आहे. Then substitute this value in equation number 2. Equation 2 मध्ये जर value ही substitute केली तर काय येईल? v into dv by dx is equal to minus omega square x. हा dx या बाजूला आला. Rearranging the terms, v into dv is equal to minus omega square x dx. This is equation number 3. Integrating both sides. या इक्वेशनच्या दोन्ही साइड्स इंटिग्रेट करा. Integrating both sides. So integration of v into dv is equal to minus of integration of omega square x dx. v dv चे इंटिग्रेशन v square upon 2. v square upon 2 is equal to omega square x dx. Omega square is constant, so as it is. X dx integration x square upon 2 plus c, where c is the constant of integration. हे कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन कोणत्या इंटिग्रेशन मध्ये असतं? इनडेफिनेट इंटिग्रल्स, म्हणजे ज्याचे लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट हे डिफाईन नाही, त्याला आपण इनडेफिनेट इंटिग्रल्स म्हणतो. त्याच्यामध्ये आपल्याला कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन घ्यावं लागतं. समजा ह्याचे जर लिमिट्स डिफाईन्ड असतील, अप्पर लिमिट डिफाईन केलेलं आहे, लोअर लिमिट डिफाईन केलेलं आहे, तर लिमिट्स आपण सबस्टिट्यूट केल्यानंतर कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन येण्याची गरज नाहीये. वेअर सी इज नोन ॲज अ कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. So to find, this is equation number 4. So to find c, constant of integration ची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला. To find c, c ची व्हॅल्यू काढायची. त्याच्यासाठी आपल्याला काय कंडिशन ठेवावं लागेल? When particle is at extreme position. When particle is at extreme position. Is at extreme position. पार्टिकल जर एक्स्ट्रीम पोझिशनला असेल तर डिस्प्लेसमेंट काय असेल? x इज इक्वल टू a. x इज इक्वल टू a असेल आणि व्हेलॉसिटी काय असेल? अँड व्हेलॉसिटी v इज इक्वल टू 0. ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन व्हेलॉसिटी 0. पुट दिस कंडिशन इन इक्वेशन 4. Put in 4. Substitute this condition in equation 4. Velocity is 0 is equal to minus omega square a square, because x is equal to a upon 2 plus c, and c is equal to omega square a square upon 2. Put this value of c in equation 4. Put in 4. इक्वेशन 4 मध्ये किंमत ठेवून दिली. इक्वेशन 4 मध्ये किंमत ठेवल्यानंतर v स्क्वेअर अपॉन 2 इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर अपॉन 2 प्लस c. कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन इज ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर अपॉन 2. कॅन्सल दिस 2 फ्रॉम बोथ साइड्स. दोन्ही साइडने 2 कॅन्सल केले. देन v स्क्वेअर इज इक्वल टू, ही प्लस टर्म अगोदर घ्या, omega square a square minus omega square x square. So v square is equal to omega square common in the bracket a square minus x square, and v is equal to plus or minus omega in the square root of a square minus x square. So this is the equation for the velocity. या ठिकाणी आपण कुठून सुरुवात केली? डिफरन्शियल इक्वेशन पासून सुरुवात केली आणि आपल्याला कोणतं इक्वेशन मिळालं? व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन मिळालं. आता या व्हेलॉसिटीच्या डिफरंट व्हॅल्यूज ऍट डिफरंट पोझिशन्स काय असतील? सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये दोनच पोझिशन आहेत, मीन पोझिशन आणि एक्स्ट्रीम पोझिशन. म्हणून डिफरंट केसेस. सो द फर्स्ट केस इज ऍट मीन पोझिशन.
at mean position. When particle is present at mean position. Particle जर mean position ला असेल, म्हणजे समजा हा पार्टिकल is present at mean position, ha O, A and B. Particle is at here. At mean position x is equal to 0. Mean position ला x is equal to 0 असतो हा. So we know आपल्याला वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय? v is equal to omega in the root of a square minus x square. हा वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला झाला. At mean position, at mean position x is equal to 0. x is equal to 0 जर झाला तर काय येईल? v mean is equal to omega in the root of a square minus 0. That is v mean is equal to v maximum is equal to a omega. So this is, and note, what is the note? Velocity is a maximum at mean position. Velocity is a maximum at mean position. Mean position ला ही velocity maximum आहे. आता आपण याची सेकंड केस कन्सिडर करूया. What is the second case? Second case is when a particle is at extreme position. At extreme position. If we draw this figure, then this particle will be at so this is the mean position, this is the extreme position. Particle is here and coming toward the mean position. Here x is equal to a. Because particle has traveled the maximum displacement. The maximum displacement on either side of the mean position is called as amplitude, where a is called as the amplitude. So x is equal to a. So we know what is the formula for velocity. V is equal to omega into root of a square minus x square. At extreme position. At extreme position. Extreme position ला x is equal to a. x is equal to a म्हटल्यानंतर v extreme बरोबर काय झाला? v extreme is equal to omega into bracket a square minus a square, because x is equal to a. a square minus x square. x square च्या ऐवजी a square. a square minus a square is 0. So velocity at extreme position. Velocity at extreme position is equal to 0. So what is the conclusion? Velocity is 0. Velocity is 0 at extreme position. Extreme position. तर अशा प्रकारे एक्स्ट्रीम पोझिशनची वेलॉसिटी ही 0 आहे आणि मीन पोझिशनची वेलॉसिटी मॅक्सिमम आहे. आता ऍक्सेलरेशन आणि वेलॉसिटी मध्ये काय फरक झाला आपण जर पाहिलं तर याच्या अगोदरच्या एक्सप्रेशन मध्ये ऍक्सेलरेशन इज 0 ॲट मीन पोझिशन, बट वेलॉसिटी इज मॅक्सिमम ॲट मीन पोझिशन. म्हणजे ज्या ठिकाणी पार्टिकलची वेलॉसिटी मॅक्सिमम आहे त्या ठिकाणी वेलॉसिटी ही 0 आहे आणि ज्या ठिकाणी पार्टिकलचं ऍक्सेलरेशन मॅक्सिमम आहे त्या ठिकाणी पार्टिकलची वेलॉसिटी ही 0 आहे. Acceleration is maximum at extreme position, where velocity is 0 at extreme position. तर अशा प्रकारे velocity आणि acceleration हे चेंज होतं. सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये जेव्हा velocity maximum असेल त्यावेळेस acceleration 0 असतं आणि velocity 0 असेल त्यावेळेस acceleration हे maximum